is Melody 100.7 FM Newsline. This is a beautiful Monday, July 14, 2025. In the headlines, National Assembly suspends plenary to honor ex-President Buhari. Ladoja delays a return till Olakulehin's mourning ends. Omale tells upcoming artists to emulate him to make their success quicker. Stricter lending loans as CBN's capital restoration deadline ends. Indian Prime Minister Modi mourns Buhari, recalls warns ties with Nigeria. And on sport, Nigeria set to participate in maiden African School Games in Nigeria. Details shortly. Thank you very much for being with us. My name is Pretty Adenike. Now the news in detail. We begin with entertainment story where Afrobeat star Stanley Omadibia, known as Omale, has shared some tips for upcoming artists and musicians. The Soso Krona urged aspiring artists to study and copy him to hasten their breakthrough in the music industry. Omale has previously stated that he was going to be one of the leaders of the new generation of Afrobeat artists, claiming that he had created a new sound that will dominate Afrobeat very, very soon. Controversial relationship therapist Blessing Okoro, popularly known as Blessing CEO, has opened up about the problems facing modern marriages. In a recent interview, she attributed the failure of many marriages in the current generation to excessive talking and social media usage. According to her, the traditional community structures that once helped resolve marital issues are no longer effective in modern times. She noted that the exposure and independence that women have today can be both a blessing and a curse, as some women struggle to manage their independence and balance their relationships. Away from entertainment stories now, the National Assembly has announced the suspension of all legislative activities following the death of former President Muhammadu Buhari, who passed away in London, United Kingdom, yesterday. The rescheduling of the plenary date was announced in a statement signed by the clerk to the National Assembly, Mr. Kamoru Ogunlana. Mr. Ogunlana stated that the leadership of both the Senate and the House of Representatives has directed that all plenary sessions and related activities be suspended until Tuesday, July 22nd. He also explained that the decision was taken in honor of the late president's legacy and service to the nation. The chairperson of the African Union Commission, Mahamoud Ali Yusuf, and chairman of the Economic Community of West African State ECOWAS Commission, Dr. Umar Aliyu Toure, in separate statements, have conveyed their condolences to the federal government, the bereaved family, and Nigerians during this period of national mourning and grief. Yusuf said President Buhari will be remembered as a principled and resolute leader who served Nigeria with honor and conviction. The AU chairperson added that throughout his tenure, he remained a committed Pan-Africanist and advocate for regional integration, good governance, and African-led solutions to the continent's pressing challenges. The ECOWAS chairman, in his statement, said, late President Buhari was a steadfast supporter of multilateral cooperation and a tireless champion of peace and stability across Africa. The Olubadan designate Oba Rashidi Ladoja has postponed his return to Ibadan, Oyo State, till July 28 after the 21 days of mourning of the 43rd Olubadan of Ibadan land, Oba Olabi Olakulehin. According to reports, the Oba Olakulehin died in the early hours of last month, July 7, after a brief illness at an undisclosed private hospital at Jericho in Ibadan, the state capital. A 21-day mourning commenced on Tuesday, July 8. The declaration of the mourning period is in accordance with an age-long tradition of Ibadan land. You are listening to Newsline on Melody 100.7 FM. The news will be back very shortly. Please stay with us after this break. Melody FM 100.7.
Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. Do not be like a potential bachelor who is busy cutting an eye for a beautiful lady in a very dark room. Give your business the much needed publicity it deserves. Come do business with us by advertising your goods and services on Melody 100.7 FM Ibadan, and let's use our platform to uplift your own. Advertise with us by contacting our marketing department at number 2 MB Makpaderin Street, Bodewasimi, Basharun, Ibadan, Oyo State, Nigeria. Telephone 0915 500 107. That is 0915 500 1007. You can also follow us on all our social media platforms at Melody 107 FM. At Melody FM Ibadan, we help make your business to blow yaga yaga. Melody FM, your real home of entertainment. Stay cool. Yes, Melody. Melody FM 100.7. Thank you very much for being with us. You're still listening to Newsline on Melody 100.7 FM Ibadan. Now the rest of the news. And to business news now, where experts have projected that the capital restoration plan mandated by the Central Bank of Nigeria to support banks' exit from the forbearance regime would have a short-term credit tightening impact, but lead to stability in the long term. Last Monday, the Apex Bank, in a circular signed by the CBN Director of Banking Supervision, Olubukola Akinwumi, said the capital restoration plan will complement its other measures, which include termination of forbearance exposure and single obligor limits waivers, suspension of payment of dividends, bonuses, and investment in foreign subsidiaries to affected banks. CBN stated that all affected banks are required to prepare and submit a comprehensive capital restoration plan to the CBN on or before the 10th working day following the end of the quarter, which reflect from June 30, 2025. To the foreign scene now, India's Prime Minister Narendra Modi has expressed deep sorrow over the death of the former Nigerian President Muhammadu Buhari, describing him as a statesman whose legacy of diplomacy and commitment to bilateral cooperation will be remembered. In a condolence message shared via his X-handle today, Modi said he had fond memories of his meetings and conversations with Buhari, highlighting the late leader's wisdom, warmth, and his unwavering support for stronger India-Nigerian relations. And to sports now, the National Sports Commission, NSC, has confirmed Nigeria's participation in the Maiden African School Games scheduled to hold from July 26 to August 5, 2025 in Algeria. The landmark championship, organized by the Association of National Olympic Committee of Africa, ANOCA, is said to be redefined youth sports development on the African continent. Team Nigeria will compete in 10 disciplines, including athletics, badminton, basketball, beach volleyball, canoeing, football, swimming, table tennis, cycling, and taekwondo. The official arrival of participants, including chefs de maison, and the opening of the Games Village, is set for July 23, 2025. And with our sports story, we wrap up a bulletin of our news line for today, July 14, 2025. But before we go, here is a recap of major stories in the package. We told you that the National Assembly has suspended plenary to honor ex-President Muhammadu Buhari. You also heard that Ladoja has delayed a return till Olakule's morning will end. And in entertainment, we told you that Omale is telling upcoming artists to emulate him to make their success a quick one. In business, stricter lending is looming as CBN's capital restoration deadline ends. And on the foreign scene, India Prime Minister Narendra Modi this morning, our late President Muhammadu Buhari, calling him a great man. And of course, in sports, Nigeria will be participating in a maiden edition of African School Games
in Algeria. That's the end of the news, but do remember to join us on all our social media platforms for more news stories and excellent programming. Newsline was compiled and produced by Bobola Egunfemi, edited by Temitope Brahma. My name is Pretty Adenike. Thank you very much for listening. Do stay tuned for the translated version coming up now. Good afternoon. 100.7 FM Melody FM Bashorun Ibadan. Ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Mo kí yín ẹ káàsán àsìkòṣẹ́ látàárọ̀ àkójọpọ̀ ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ̀nyìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Adenike Adésóyè lóníròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ kókó oníròyìn náà. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ṣẹ́wọ́lé ìjókòólé láti bọlá fún ààrẹ àná Muhammadu Buhari. Ládọjà sún pípadà wá sílé síwájú di ẹ̀yìn àkó ìṣèdárò Olúbàdàn tó wájà. Lábala ìròyìn amúlùdùn, ọmọ lè sọ fún àwọn olórin tó ṣe ń dìde bọ̀ pé kí wọ́n tẹ̀lé ipasẹ̀ rẹ̀ láti jẹ́ kí àṣeyọrí wọn yá ní kọmọkọmọ. Nílẹ̀ òkèèrè, olóòtú ìjọba ilẹ̀ India Modi ṣe ìdárò Buhari, ó rántí àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán tó wà láàrin orílẹ̀-èdè India àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà nípasẹ̀ rẹ̀. Lábala eré ìdárayá, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣetán láti kópa nínú eré ìdárayá àwọn ilé ẹ̀kọ́ ilẹ̀ adúláwọ̀ àkọ́kọ́ irú rẹ̀ tí ó wáyé ní Algeria. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Nínú ìròyìn amúlùdùn, gbajúgbajà olórin Afrobeat Stanley Omadi àwọn àmọ̀ràn kan léde fáwọn olórin tó ṣe ń dìde bọ̀. Ọ̀rọ̀ àwọn olórin tí ó ṣe ń dìde ọ̀hún láti tọ ipasẹ̀ rẹ̀ láti jẹ́ kí àṣeyọrí wọn kó yá ní kọmọkọmọ nínú iṣẹ́ náà. Ọmọlé ti kọ́kọ́ sọ síwájú pé òun ní àfojúsùn láti di ọ̀kan lára àwọn adarí àwọn olórin takasúfèé ní ìran yìí. Ó ní òun tún ti lórin míì lákàá èyí tí ó milẹ̀ títì. Ẹ̀wẹ̀, onímọ̀ nípa ìbáṣepọ̀ tílẹ̀ ń dóyìká Blessing Okoro tọ́pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Blessing CEO ti sọ̀rọ̀ lórí àwọn ìṣòro tó ń kojú ìgbéyàwó láyé òde òní. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe láìpẹ́ yìí, ó lòdì bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìgbéyàwó ṣe ń forí ṣọpọ̀n mọ́ àròjọ ẹjọ́ àti ìṣàmúlò ìtàkùn ayélujára. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, ìlànà ìṣẹ̀ǹbáyé tí ó ń ṣe ìrànwọ́ láti yanjú àwọn aáwọ̀ tó ń ṣúyọ nínú ìgbéyàwó ò fẹsẹ̀ múlẹ̀ mọ́ lè jẹ́ ègún bákan náà. Ní bó ṣe jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin ni kò ní ìkápá láti lo òmìnira wọn fún ìgbéyàwó wọn láti dúró re. Wáyé o, ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti kéde ṣíṣẹ́wọlé ìjókòó ilé náà lẹ́yìn ìpapòdà ààrẹ àná Muhammadu Buhari, ẹni tó gbẹ̀mí mì ní ìlú London ní ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì lánàá. Ó jẹyọ nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ akọ̀wé ilé aṣòfin àpapọ̀ ọ̀gbẹ́ni Kàmọ́rò Ògúnlànà, ẹni tí èyí tó fi léde lónìí. Ọ̀gbẹ́ni Ògúnlànà ṣàlàyé pé ìdarí ilé aṣòfin àgbà àti ilé aṣojúṣòfin
ti fẹnukò pé kí gbogbo ìjókòó ilé ó bẹ̀rẹ̀ padà lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ 22 oṣù keje lójúnà àti bọlá fún olóògbé náà. nínú ìròyìn míì alága àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ adúláwọ̀ Mohammed Ali Yusuf àti alága àjọ ìṣọ̀kan ẹkùn ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀ ECOWAS ọ̀mọ̀wé Omar Al-Tawri nínú àtẹ̀jáde tí wọ́n fi léde lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ti kẹ́dùn pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ mọ̀lẹ́bí olóògbé àti gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láàkótán ṣe ìdárò ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí tí ó papòdà Muhammadu Buhari. Yusuf sọ pé ààrẹ àná Buhari ni wọn yóò máa rántí láìláì gẹ́gẹ́ bí adarí tí ó sin ilẹ̀ yìí tọkàntọkàn. Alága àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Áfíríkà ọ̀hún fi kún pé ní gbogbo sáà rẹ̀ lórí ipò Buhari jẹ́ ẹni tí ó farajìn tí ó sì ń pè fún àyípadà ọ̀tun lẹ́kùn yìí, ìṣèjọba rẹ̀ àti ọ̀nà àbáyọ sáwọn ìdojúkọ tí ó ń ṣúyọ lẹ́kùn adúláwọ̀. Alága àjọ ECOWAS sínú àtẹ̀jáde tó fi léde sọ pé olóògbé ọ̀hún jẹ́ alátìlẹ́yìn ẹni tó ń pè fún àlàáfíà àti ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ nílẹ̀ Áfíríkà. ẹni tí ó gorí ìtẹ́ Olúbàdàn ọba Rashidi Ládọjà ti sún àsìkò tí ó padà wá sí ìlú Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ síwájú di ọjọ́ 28 oṣù keje lẹ́yìn ọjọ́ 21 tí wọ́n fi ṣe ìdárò Olúbàdàn 43 ọba Owólabí Ọlákùlẹ́yìn tó wàjà. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe sọ, ọba Ọlákùlẹ́yìn papòdà lówùúrọ̀ ọjọ́ ajé ọjọ́ 7 oṣù keje lẹ́yìn àìsàn ráńpẹ́ ní ilé-ìwòsàn aládàáni kan tí wọ́n forúkọ rẹ̀ léde ní agbègbè Jẹ́ríkò nílùú Ìbàdàn tí ṣe olúìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìdárò ọjọ́ 21 ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ 8 oṣù keje tí èyí sì wà níbàámu pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣe ìlú Ìbàdàn. Àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́ ń gbọ́ lọ́wọ́ yìí láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìròyìn tẹ̀síwájú láìpẹ́. Melody FM Báṣọ̀run ní Ìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Níbo lò ń lọ? Mo ń lọ kéde ọjà mi ní rédíò kan bẹ́ẹ̀ ni. Níbo? Má wulẹ̀ dákọ̀, má sunwó náà. Ibi táyé kọjú sí ni ó kọjú sí. Polówó ọjà rẹ ní Melody 100.7 FM. Àtàjèrè ló sì máa tà. Polówó ọjà ní Melody. Sanwó polówó ọjà sí Melody. Jẹ́ kí wọ́n lò ní Melody. Kọjá ló sì máa tà ní wàrà wàrà. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa níléeṣẹ́ wa tó wà ní ojúlé kejì MB Mápàdérun Bódè Wàásìmí Báṣọ̀run Ìbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí ẹ̀rọ ìbáraẹnisọ̀rọ̀ 0915 500 107 lẹ́ẹ̀kan sí 0915 500 107. Bákan náà lẹ́tún lè kàn sí wa lórí àwọn ìtàkùn ayélujára wa @Melody 107 FM. Àtàjèrè fún gbogbo ẹni tó bá polówó ọjà ní Melody 100.7 FM. Melody FM Báṣọ̀run ní Ìbàdàn ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ẹ káàbọ̀ padà, ìròyìn náà tẹ̀ síwájú. Nílẹ̀ òkèèrè, olóòtú ìjọba nílẹ̀ India Narendra Modi ti kọminú lórí ìpapòdà ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí Muhammadu Buhari tó ìṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí èèkàn ilẹ̀ yìí tí wọn ò lè gbàgbé ipa takuntakun tó kó àti ìfarajìn rẹ̀. Nínú ọ̀rọ̀ ìbánikẹ́dùn tó fi léde lórí ìtàkùn X rẹ̀ lónìí, Modi sọ pé òun rántí ọ̀kanòjọ̀kan ìpàdé àti ìtakùrọ̀sọ tí ó ṣe pẹ̀lú Buhari láàkó tó wà lókè èèpẹ̀. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ló yànnàná ọgbọ́n àti àtìlẹ́yìn rẹ̀ fún àjọṣepọ̀ tí ó gúnmọ́ láàrin ilẹ̀ Nàìjíríà àti orílẹ̀-èdè India. Lábala eré ìdárayá, àjọ tó ń rí sí eré ìdárayá nílẹ̀ yìí NLC ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò kópa nínú ìdíje àwọn ilé ẹ̀kọ́ ilẹ̀ Áfíríkà àkọ́kọ́ irú rẹ̀ tí ó wáyé láàrin ọjọ́ 26 oṣù keje sí ọjọ́ 5 oṣù kẹjọ ọdún 2025 ní ilẹ̀ Algeria.
ìdíje ọ̀hún èyí tí ìgbìmọ̀ ilẹ̀ adúláwọ̀ tó mójútó ìdíje àpapọ̀ ANOCA gbé kalẹ̀ ti ṣetán láti tún ìdàgbàsókè eré ìdárayá àwọn ọ̀dọ́ sọ bí ẹni sọ̀gbà nílẹ̀ Áfíríkà. Ikọ̀ ti ilẹ̀ Nàìjíríà yóò kópa nínú àwọn eré ìdárayá 10 nínú èyí tí a ti rí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, odò wíwẹ̀, bọ́ọ̀lù orí tábìlì, bọ́ọ̀lù inú apẹ̀rẹ̀ àtàwọn míì. Àwọn olùkópa yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní wọlé síbi tí ìdíje náà yóò ti wáyé bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ 23 oṣù keje ọdún 2025. ká tó mú ìròyìn wá sópin ẹgbẹ́ àkókò tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ṣàwọlé ìjókòó ilé láti bọlá fún ààrẹ àná tí ó dágbére fáyé Muhammadu Buhari. Ládọjà sún pípadà wá sí ìlú Ìbàdàn síwájú di ẹ̀yìn àkó ìṣèdárò Olúbàdàn tó di olóògbé. Nínú ìròyìn àmúlùdùn, ọmọlé sọ fún àwọn olórin tí ó ṣe ń dìde bọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ pé kí wọ́n tẹ̀lé ipasẹ̀ rẹ̀ láti jẹ́ kí àṣeyọrí wọn kó yá kọ́mọkọ́mọ nínú iṣẹ́ náà. Nílẹ̀ òkèèrè, àfitún létí pé olóòtú ìjọba nílẹ̀ India Narendra Modi ṣe ìdárò ààrẹ àná Buhari. Ó rántí àjọṣepọ̀ tí ó dánmọ́rán tí ilẹ̀ yìí ní pẹ̀lú orílẹ̀-èdè India nípasẹ̀ ààrẹ àná ọ̀hún. Lábala eré ìdárayá, ajẹ́kọ̀dé mọ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ṣetán láti kópa nínú eré ìdárayá àwọn ilé ẹ̀kọ́ ilẹ̀ adúláwọ̀ àkọ́kọ́ irú rẹ̀ tí ó wáyé ní orílẹ̀-èdè Algeria. Tó ìlòpin àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tòní láti kàn